So tämä and tuo. Let's start with tämä. So the translation for tämä would be this. Tämä. 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 So this meaning something near you. Something that's near you that you want to point out or emphasize, you would use the word tämä. Same as in English. So for example, tämä pöytä. My camera's on a table, so the table's right in front of me, it's near me, so I'd say tämä pöytä. Tämä pöytä. You could say tämä tietokone, tämä tietokone, tämä paita, tämä paita, tämä kynä, tämä kynä. And just a note, tämä is for singular objects or things. So if you're using tämä, you would be using it in a singular way. So tämä kynä would be singular. You're pointing out this one pen. Tämä kynä. Tämä yksi kynä. Singular. Tämä kynä. Tämä pöytä. This one table here next to me. Tämä pöytä. Tämä peili. This one mirror. Tämä peili. Tämä peili. Tämä nenäliina. Tämä nenäliina. This tissue. Tämä nenäliina. Tämä muumi. This muumin. Tämä muumi. You're talking about something, you want to point out this muumin here. Tämä muumi. Tämä muumi tässä. This muumin here. Tämä vene. This boat. Tämä vene. I also think it's worth pointing out that there is a more puhekieli version of tämä, which would be to take out the M, and what you're left with is tää. So in day-to-day speech, you'll also hear a lot of people using the word tää, which is the exact same thing as tämä, it's just the more puhekieli version of it. So tää you use in the exact same way as tämä, so you could say tää pöytä, tää kynä, tää kahvi, tää tietokone, tää ikkuna, whatever you want to say, you can just substitute tämä for tää and it means the same thing. Tämä kynä, tää kynä. Same exact meaning. So just remember, since it's a double a, just stay on that pronunciation a little bit longer. So instead of saying tä, you would say tää, 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 tä, tää, tä, tää, tää kynä. So for example, in a sentence you could say tää peili on pöydällä. This mirror is on the table. Tää peili on pöydällä. You could say mikä tää on? What is this? Mikä tää on? What is this? Tää on kynä. Mikä tää on? Tää on kynä. So that is simple sentences using tämä or tää. That's all. Good luck with your Finnish. You can do it.